Dear friends, welcome to A's American English Center. Take your storybook. We have come here to the video number 38. Dear friends, through storytelling, we teach the students over here a better morality, and we teach them to be good communicators. We change their habit and we change their outlook on life. So coming here, this is a story. It says that what's the most important in life? Being successful. What is being successful? Is it having money, having a BMW car or bungalow? Is it successful in being successful in life? No. What is successful in life? Helping others. What is successful in life? You have undergone pains and all problems, and you try to solve the problems of others. That is success in life. One Ambani was working as a what? A petrolman. Then he became a big entrepreneur. Now he is one of the richest. He is the richest in India. Bill Gates, a school dropout, he became a Ford. You have multi number of examples to be said right here. See here, get inspired, a story unheard from 50 paise. 50 paise. One day one lady was earning 50 paise. She now earns how much she is earning? 2 lakhs a day. One day 50 paise one woman was earning. Now she is earning one day 2 lakhs. She started her career 31 years ago as an entrepreneur. 31 years ago as an entrepreneur means as a boss, selling eateries. What do you mean by eateries? Eating items, right? So she sells bread, bhaji and pauji and all those things, boja. So from a mobile cart, what do you mean by mobile cart? The cart used to, she pushes and takes the cart over here and there, and she sells on the Marina Beach. In the beach of Marina, amidst all odds, battling a failed marriage. So she was undergoing a problem. What is the problem? Her failed marriage. Coping with her husband. So her husband is what? What is he? A multiple addict. What is a multiple addict? Addict for liquor, addict for nicotine smoking, addict for gambling. So he is a multiple addict and taking care of 2 kids. So this lady has to take care of her 2 children, 2 child, and today she has overcome the hurdles. Hurdles means what? All the negative things. She was able to overcome the hurdles and owns a chain of restaurants. So she is having multiple restaurants, right? One Saravana Bhavan, you see how many hotel branches they have. Krishna Sweets, how many branches they have. Like this lady is able to have a chain of restaurants. She married against the will of her parents. So she loved her boyfriend and she wants to marry, and she married against the will of the parents. So it was a love marriage. Unfortunately, the marriage failed, but her parents never forgave her. So she married against the wishes of her parents. She loved the boy and she married, and that fellow became a multiple addict, and she started torturing. She had 2 children and she came out of the family, and the parents are not able to forgive her because she married against their will, and she was on her own along with the 2 children. Now with the 2 children she is alone, right sir? Now I knew I should either succumb to the burden or fight. So 2 options is there left to her. She says, what she says is, I should either succumb to the burden. Succumb means what? Because all the problems I should fall defeated, or fight, or I should fight against this circumstances, right? Either I have to be a victim for the circumstances or I have to fight. I decided to fight my lonely battle. So what she decided? To fight the lonely battle. She said she started selling pickles. She started selling what? Pickles, squashes and jam. Squashes and jam. So all eatable things she started selling. She made at home. She prepared all the eatable things in the home, right?
bhaji, vada and pickles and jams. She started selling with the mobile cart. Eventually, she started her own cart and Marine Drive. Marine Drive means what? People come there in the car, they eat and they go. In Mumbai, she started a business. On the first, she just sold 1 cup of coffee. First day, how much she sold? Only 1 cup of coffee, making 55 the first day. First day, what is her business turnover? Only 1 coffee, that is 50 paise she got by selling a cup of coffee. She never lost hope and earned as high as 25,000 rupees a day. So slowly from 50 paise, it increased to how much? 25,000 rupees per day. One day the slum clearance board, what is the slum clearance board? The people living in the hut in the towns, cities, right? Slum area. That clearance board gave her an offer to run the canteen at their office with a proper kitchen. So slum clearance board said, okay, you can run a canteen over in our office. So with a kitchen is there. And the chairman met her during her morning walk. So the chairman was walking in the morning walk. There he met her and he offered her with this offer. It was a huge success. Immediately she started her hotel canteen and it was a great success. Thereafter she never looked back. After that, money started coming in. She suffered the second shock of her life in 2004. So first shock is husband is a drug addict, alcohol addict. So marriage failure. Then after that her parents also left her. So she started working. First day only 50 paise. Then it has increased to 25,000. Then slum clearance board, she has started a canteen. It started growing well. And the second tragedy in her life in 2004, when she lost her daughter and son-in-law in a road accident. In a road accident, daughter and son-in-law died. The ambulance refused to carry their dead bodies. She rang up to for an ambulance. The ambulance, they are not ready to carry the dead body. Finally, somebody carried all the dead bodies in the boot of a car. Boot of the car means what? In the dick of the car, they put the dead bodies and the dead bodies are carried away. She couldn't bear them seen and broke down. She was not able to tolerate that problem. No ambulance is there to take the dead bodies. So she was feeling so sad. Now that is when she decided. Then she decided to keep an ambulance on that very spot to help people, whether the victims are alive or dead. So what she did, she bought an ambulance. She kept the ambulance at the very spot where her daughter died and no ambulance was ready to take the dead body. So she kept the ambulance over there to carry not only the dead bodies but also people who are sick. And it is in memory of her daughter. Now today Patricia, her name is Patricia, her name is Patricia. So along with the son, she has a son and a daughter. Daughter died, so son runs the chain of restaurant. Patricia runs the hotel called chain of restaurants called Sandeepa. Sandeepa in her daughter's memory. So the daughter's name is Sandeepa. And around how many people are there? 200 people work under her. She was awarded Fizzy Entrepreneur of the Year in 2010. In 2010, she became the Best Entrepreneur award she has got. So in this moral, what you are able to understand with the story, not true, it's a true story, it's a true happening. It says that life is full of miserables. So you shouldn't succumb to the problems and feel defeated. You have to fight against the problem. You have to take the problems as a challenge. So you have to win the life by taking the problems as challenges. Right, this is the philosophy of the story. Hope you are able to understand. The second sweet inspirational story. One other story we have. A woman once came to Gandhiji. Gandhiji, our father of nation. One woman came to Gandhiji and asked him to please tell her son to give up eating sugar. So this boy loves to eat lot of sugar items. What is that? Jalebi, Mysore pa,
and what not, laddu, then what not, janggery, and all the sweet items he loves to eat. Daily he keeps eating. So she comes and tells to Gandhiji, Gandhiji, please tell my son to give up eating sugar items. Gandhiji asked the women to bring the boy back in a week. So after 1 week, why don't you bring your son here? Exactly 1 week later, the women returned, and Gandhi said to the boy, after 1 week, Gandhi told, okay, bring your boy after 1 week. So the lady brought the boy after 1 week. So Gandhi said, what did Gandhi say? Please give up eating sugar, my dear boy. Please stop eating sugar. The women thanked Mahatma, and as she turned to go, asked him why he had not said those words a week ago. So now you are saying, good, Mr. Gandhi, why didn't you say 1 week before that my son shouldn't eat sugar? So Gandhiji replied, because a week ago I had not given up eating sugar. So 1 week before I used to eat a lot of sugar. I am addicted of eating sugar. I used to eat sugar. Then how can I say to your son to stop eating sugar? So 1 week it took time for me to stop eating sugar. Now I am in control of not eating sugar. Now I am eligible to advise your son. Before I am not eligible for advising your son, because I myself am an addict to sugar. Be the change you want to see in the world. So you should be the change you want to see in the world. In the world you want everybody to be good, then you should be good. You want everybody not to drink alcohol, you should not drink alcohol. You want everybody not to smoke, you should be a non-smoker. You want everybody to help, you should be a person who has the helping tendency. So you must be the change you wish to see in the world. So you must be the change which you wish to see in the world. These are the words of the great Mahatma Gandhi. So my dear friends, wonderful two stories. One is struggle in life, one is giving away the habits. So here in American English, we teach stories and we make our students to come to the stage and give presentation about what it is. So you learn morality, you learn communication, you learn discipline, you learn a good habit and good manners. As I request this gentleman first to come forward and tell what is he able to understand from these two stories. Look at the camera and tell the moral. Yes. From this first story, I get inspired from a woman which is with his own two children. She is able to fight against life by having his own shop, which is make a turnover of 50% in first day. And finally, with his hard effort and work, he can run a many chain of restaurant in all over the world and getting a good entrepreneur award in 2010. With his help of his son, he is running a main chain of business. His daughter and son-in-law was died in a bike accident. In memory of his daughter, he ran a hotel in his daughter name. It shows hard work never fails. We have to fight against the circumstance, not to burden ourselves. Good. Second story. From this second story, if you want to see a change in this world, first you have to change yourself. If you have addicted in any problem, or you want all to obey a traffic rule, means first you should obey the traffic rule before advice to them. Okay, good. I request the young lady to come forward and tell you come. Hi friends, I'm come here talk about this story moral. I take the second story morals. First of all, I want to advise to others means first of all, be a good person with ourselves. So this moral of story is be the change you want to see in the world. So that's it, sir. Good, good. Yes, Eugene. Yes. The moral of the story is hard work never fails. She started from nothing. Now she owns a chain of restaurants in Bombay.
And helping others is an important thing, as she suffered deeply depressed after the son-in-law and the child accident. She started giving free ambulance to help others. So this is the model. Second story. The essence of the second story is before the before we advise others, we have to change ourselves first. Then only we can advise others. Okay, please come. Hi friends, I tells about Come first. here. Run. Hi friends, I tells about first story. This is a woman story. The woman was fighted in the world. The woman was fighted in the world. The woman suffered from her husband and daughter dead, and then she got the restaurant and she runs under the 200 peoples. Finally he get award entrepreneur of year 2010. I want tells about second story, sweet inspirational story. The Mahatma Gandhi. This is a Mahatma Gandhi story. First you change yourself and then you advise to others. Okay, good. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கதை சொல்லி உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் பேச்சு திறன்களை வளர்த்தக்கூடிய ஒரு ஸ்கில் கிளாஸ். ஸோ 2 ஸ்டோரிஸ் இருக்கிறது. ஒன்று என்னன்னு வாழ்க்கை முழுக்க ஒரு போராட்டம். வாழ்க்கை பிறந்ததிலிருந்து சாவும் வரைக்கும் ஒரு விதை விதைக்கப்படுகிறது. அந்த செடியாக வளர வேண்டுமென்றால் மண்ணுடன் போராட வேண்டும். அதற்கு பிறகு அந்த செடி பெரிதாக்குகிற பொழுது அந்த மலைக்கும் காற்றுக்கும் ஆடு மாடு புல் பூண்டு அனைத்தும் சாப்பிட்டு விடும் என்று அந்த செடி போராடி வளர வேண்டும். ஒரு செடிக்கு இந்த அளவு போராட்டம் இருக்கிற பொழுது ஒரு மனிதனாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு சதா காலமும் போராடி கொண்டிருக்க வேண்டும். செட்டில் லைஃப் என்ற ஒரு வார்த்தையே கிடையாது. வாழ்க்கை முழுக்க போராட்டம் போராட்டம் போராட்டம். உணவுக்கு போராட்டம், இருக்க இடத்திற்கு போராட்டம், குடும்பத்திற்கு போராட்டம், அன்புக்கு போராட்டம், பாசத்திற்கு போராட்டம், பேருக்கு போராட்டம், புகழ்ச்சிக்கு போராட்டம், போராட்டம் போராட்டம் போராட்டம். ஸோ இந்த போராட்ட வாழ்க்கையிலே போராடி கொண்டிருக்கிற பொழுது பல கஷ்டங்கள் வேதனைகள் படுகிற பொழுது துவண்டு விட்டீர்கள் என்றால் தோல்வி அடைகிறீர்கள். சண்டையிட்டு போராடுகிற பொழுது நீங்கள் வெற்றி அடைகிறீர்கள். ஸோ இதில் ஒரு பெண் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 50 பைசா தான் சம்பாதித்து கொண்டிருக்கிறாள். இவள் தன்னுடைய கணவனை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டால் பெற்றோர் அவளை உதாசீனப்படுத்தி விட்டார்கள். உதவியில்லை. கணவன் திருமணத்திற்கு பிறகு மதுவுக்கு அடிமையாகி விடுகிறான், கஞ்சாவுக்கு அடிமையாகி விடுகிறான். குடும்பத்திலே உறவுகளிலே போராட்டம். அங்கே 2 குழந்தைகள். குடும்பத்தை விட்டு வெளிவருகிறாள். உணவிற்காக பீச்சிலே தினமும் சாப்பாடக்கூடிய அந்த பிரெட் பட்டர் பஜ்ஜி போண்டா விற்று சம்பாதித்து கொண்டிருக்கிறாள். அடுத்ததாக அவள் சொந்தமாக ஒரு டீ கடை ஆரம்பிக்கிறாள். ஒரு நாளைக்கு ஒரு 50 பைசாவுக்கு ஒரு காஃபி தான் விற்றது. அதற்கு பிறகு ஒரு அலுவலகத்திலே ஒரு கேன்டீன் ஆரம்பிக்கிறாள். அந்த கேன்டீன் மூலமாக 25,000 ரூபா ஒரு நாள் சம்பாதிக்கிறாள். மேலும் தன்னுடைய மகளும் மருமகனும் ஒரு விபத்திலே இறந்து விடுகிறார்கள். அது 2வது மிகப்பெரிய சோதனை. அந்த இறந்த உடல்களை ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு செல்வதற்கு அல்லது மயானத்துக்கு செல்வதற்கு எந்த ஊர்த்தி வாகனங்களும் வர தயாராக இல்லாத போது அதை கண்டு அழுதால், வேதனையுற்றால். அதற்காகவே தன்னுடைய மகளும் மருமகனும் இறந்த அதே இடத்திலே ஒரு ஊர்த்தி வாகனம், ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தை வைத்து இன்றும் இலவசமாக மக்களுக்கு சேவை செய்கிறாள். இவள் தன்னுடைய அறிவாற்றலால், உழைப்பால் மும்பையிலே ஒரு 10-15 உணவு விடுதிகளை வைத்திருக்கிறாள். தன்னுடைய மகளான சந்தீபா என்ற பெயரிலே 200 பேர்கள் அவளுக்கு கீழே வேலை செய்கிறார்கள். இவள் 2010 சிறந்த தொழில் அதிபர் என்ற பட்டத்தை வாங்கினாள். ஸோ அவளுடைய பெயர் பேட்ரிஷியா என்று சொல்கிறோம். இது உழைப்புக்கு கிடைத்த வெற்றி, போராட்டத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி. நாம் எவ்வளவு கொடுத்து வைத்திருக்கிறோம் என்று நினைத்து பாருங்கள். இத்தனை இருந்தும் நாம்
போராடுவதற்கு நமக்கு துணிச்சல் இல்லை. ஆனால் இந்த பெண் ஒன்றும் இல்லாமல் இன்றைக்கு மும்பையிலே தலை சிறந்த ஒரு தொழில் அதிபராக மாறியிருக்கிறார். ஸோ இவளை போன்று நாமும் போராட்ட குணமை பெற்று விடுவோம். அடுத்ததாக ஸ்வீட் இன்ஸ்பிரேஷனல் ஸ்டோரி. மகாத்மா காந்தி இடம் ஒரு பெண் வருகிறாள். தன்னுடைய மகன் எப்பொழுதும் இனிப்பு சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறான். அவன் சாப்பிடுவதை நிறுத்தச் சொல்லி காந்தியிடம் சொல்ல, காந்தி என்ன சொல்கிறார், ஒரு வாரம் கழிந்து உன் மகனை அழைத்து வா என்று சொல்ல, அந்த தாயும் ஒரு வாரம் கழிந்து மகனை அழைத்து வருகிறார். அழைத்து வந்த பொழுது காந்தி சொல்கிறார், இனிப்பெல்லாம் அதிகமாக சாப்பிடாதே, விட்டுவிடு என்று சொல்கிறார். அந்த பெண்ணுக்கு ஆச்சரியம், ஏன் ஒரு வாரத்திற்கு முன்னாடியே நீங்கள் சொல்லவில்லை, இப்பொழுது சொல்கிறீர்கள் என்று காந்தியிடம் கேட்க, காந்தி சொல்கிறார், நானும் இனிப்புக்கு அடிமையானவன், சதா இனிப்பை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கக்கூடியவன். நான் இனிப்பு சாப்பிடுகிற பொழுது நான் அவனுக்கு எப்படி அறிவுரை கூற முடியும் என்று சொல்கிறார். ஆக எது மாற வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயோ அந்த மாற்றமாக நீ இருக்க வேண்டும். குடிக்காதே என்று மற்றவர்களிடம் சொல்வதற்கு முன்னாடி நீ மது அருந்தாதவனாக இருக்க வேண்டும். புகைக்காதே என்று மற்றவர்களிடம் அறிவுரை சொல்கிற பொழுது நீ புகைக்காதவனாக இருக்க வேண்டும். மற்றவர்களை நல்லது செய்ய வேண்டும், உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது நீ நல்லது செய்யக்கூடியவனாக, உதவி செய்யக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும். மாற்றங்கள் என்ன ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறாயோ அந்த மாற்றமாக நீ இருந்தால்தான் மாற்றத்தை கொண்டு வருவாய். ஸோ அடுத்ததாக நம்மிடம் ஒரு வருங்கால இளைய சமுதாய ஒரு வழக்கறிஞர் வருகிறார். அவர் வந்து பேசுவார், என்ன இந்த கதையின் தத்துவத்தை பற்றி. மேலே வாருங்கள், தமிழிலே நீங்கள் பேசுங்கள். நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலே சிறந்த இது தமிழின் மேல் தீவிர காதல் உடைய உங்கள் ஆங்கிலம் உங்களுக்கு பிடிக்காது என்று தெரியும். நீங்கள் தமிழிலே தாராளமாக நீங்கள் பேசலாம். இப்போ நான் இந்த செகண்ட் ஸ்டோரி சொல்கிறேன். நம்ம காந்திஜியிடம் வந்து ஒரு பெண் வந்து போய், என் மகன் வந்து அதிகமாக இனிப்பு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான், இனிப்பு பலகாரம் அது மாதிரி நிறைய பொருட்கள் சாப்பிட்ருக்கான், அதனால அவனை சாப்பிட வேண்டான்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் காந்திஜி அப்படின்ட்டு வந்து அந்த பெற்றோர் வந்து சொல்கிறாங்க. அது சொன்னதுக்கு காந்திஜி சொல்கிறாரு, அவனை வந்து ஒரு 1 வீக் கழிச்சு, ஒரு வாரம் கழித்து நீ அவனை கூட்டிகிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னது. அந்த தாய் வந்துட்டு ஒரு வாரம் கழித்து கூட்டிகிட்டு வராங்க. கூட்டிகிட்டு வந்தோடனே அந்த காந்திஜி வந்து அந்த பையன்கிட்ட சொல்கிறாரு, நீ வந்து இந்த சுகர் சாப்பிட்றத நிப்பாட்டிடு அப்படின்றாங்க. உடனே அவங்க அம்மா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நீங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கலாம்ல காந்திஜி அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க. அது காந்திஜி சொன்னார், நான் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நானும் இனிப்பு பலகாரம் அதிகமாக சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கு வந்து அந்த காந்திஜி சொல்கிறாரு, நான் வந்து சாப்பிட்றத நிப்பாட்டிட்ட பிறகு தான் அதுக்கப்புறமா தான் நான் வேறு யார்கிட்டையோ சொல்ல முடியும். அதே மாதிரி நம்ம ஏதோன்னு ஒருத்தவங்களுக்கு குறை சொல்கிறோன்னா வந்து நம்ம அந்த குறையை தீர்த்திட்ட பிறகு தான் மற்றவங்களுக்கு அந்த குறையை செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லணும். குட் திவ்யா, தேங்க்யூ வெரி மச்.